What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Tinubu petitions NBC to sanction Channels Television over post-election comment. Police arrest 19 protesters in Abuja. On the foreign scene, Trump becomes first ex-US president indicted, calls probe persecution. In entertainment news, comedian Ijoba Lande, found days after declared missing as Yul Edochie reports son's death to the police. And in the world of sports, Super Eagles ranked most expensive team in Africa, 13th in the world. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The Debt Management Office DMO revealed that Nigeria's total public debt stock increased to 46.25 trillion naira in the fourth quarter of 2022. The latest figure has made members of the organized private sector and economists to predict that tougher days are ahead for Nigerians and firms. According to the police, the new figure consists of the domestic and external total debt stocks of the federal government and the subnational governments, consists of 36 states and the Federal Capital Territory, to fund budget deficits and execute projects, and the issuance of promissory notes to settle some liabilities also contributed to the growth in the debt sector. The President-elect, Bola Ahmed Tinubu, has petitioned the National Broadcasting Commission (NBC) to sanction Channels Television for breaching the Nigerian Broadcasting Code during an interview with the vice presidential candidate of the Labour Party, Dati Baba Ahmed. In the petition signed by the All Progressives Congress, APC Presidential Campaign Council Director of Media and Publicity, Bayo Ononuga, yesterday, Tinubu petitioned the Commission to sanction Channels Television for breaching the NBC rule on its program Politics Today last week.
In his petition, Tinubu noted that the host of the show should have cautioned Dati for making unguarded comments that says the INEC certificate of return issued to Tinubu is null and void, and that if President Buhari should hand over to the president-elect by 29th May, that would be the end of democracy. Still on post-election matters, the National Vice Chairman, Northwest of the All Progressives Congress APC, Dr. Saliu Lukman, has said that the Independent National Electoral Commission, INEC, must, as a matter of urgency, initiate the process of internal review of how the 2023 elections were managed. Lukman, who made the call in a media interaction with journalists today in Abuja, questioned the ethical conduct of the staff of INEC, especially the returning officers, during the just concluded elections. He added that while there were gaps and problems witnessed during the 2023 elections, he maintained that it was an improvement in past elections conducted in the country. Meanwhile, in Lagos State, the indigenous people of Biafra, IPOB, has accused Yoruba politicians of attacking Igbos with political thugs and criminals in Lagos State. The spokesman of IPOB, Ima Powerful, who disclosed this in a statement today, said the group was only trying to protect the interest of Igbos in Lagos State. The statement added that Igbos in Lagos State have been subjected to several attacks by some thugs after the Labour Party presidential candidate, Peter Obi, won the presidential election in Lagos State. And still on the local scene in Abuja, the Federal Capital Territory Police Command has confirmed the arrest of at least 19 members of the proscribed Islamic Movement of Nigeria, IMN, also known as Shiite, protesting against the ruling of the Federal High Court regarding the international passport of Sheikh Ibrahim El Zakzaki. A federal high court in the nation's capital had earlier rejected an application filed by Sheikh El Zakzaki, asking the Department of State Services, DSS, to release his passport and that of his wife. But Justice Obiora Igwate, who delivered the judgment on the matter, ruled that the Islamic cleric failed to prove that his passport was missing. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign, entertainment, and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, a Manhattan grand jury has indicted Donald Trump, making him the first former United States president to be formally accused. The charges will be in the public space soon, as the grand jury's imputation is expected to be revealed in the coming days. A statement on Thursday evening by the Manhattan District Attorney's Office confirmed Trump's attorney has been contacted. The office wants Trump, 76, to surrender to the Manhattan DA's office for arraignment on a Supreme Court indictment. Trump is accused of making hush money payments via lawyer Michael Cohen to adult film actress Stormy Daniels, legal name Stephanie Clifford. And that's it on the foreign scene. In entertainment news, missing Nigerian skit maker Ogunniyi Kehinde Morufu, professionally known as Ijoba Lande, has been found after 4 days. Recall that the skid maker was declared missing by his family on Tuesday in a video posted on his Instagram page, where his wife explained that the comic actor left the house on Sunday night, the 26th of March, to an unknown destination without his phone and is yet to return home. However, Ijoba Lande has been found yesterday, but the story behind his missing remains sketchy at the time of filing this report. And in another development, famous Nollywood actor Yul Edochie has reported the death of his son, Kambili Chukwu Edochie, who died on Thursday after developing a seizure and was rushed to the hospital
to the Lagos State Police Command. The state's police public relations officer, SP Benjamin Hundeyin, confirmed the development today. Moving on to the world of sport, the Super Eagles of Nigeria are the most expensive national team in Africa, while Morocco, Ivory Coast, Ghana and Senegal complete the top 5 teams. According to the transfer market, the 3-time African champions are also placed in the 13th position in the world, as the number of Super Eagles stars play for clubs in Europe's lucrative leagues, making them one of the most valuable teams on the continent and world. Napoli forward Victor Osimhen is the biggest player in the Super Eagles at the moment and is expected to command a huge transfer fee in case he decides to leave Partenopei this summer. The likes of Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Joe Aribo, Terem Murphy and Maduka Okoye also contributed to the huge value placed on the Super Eagles. And that's it in sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Police arrests 19 protesters in Abuja. Tinubu petitions NBC to sanction Channels Television over post-election comment. On the foreign scene, Trump becomes first ex-US president indicted, calls probe persecution. In entertainment news, comedian Ijoba Lande found days after declared missing as Yul Edochie reports son's death to the police. And in the world of sport, Super Eagles ranked the most expensive team in Africa, 13th in the world. Did you know? Your left and right lungs aren't exactly the same. The lung on the left side of your body is divided into 2 lobes, while the lung on your right side is divided into 3. The left lung is also slightly smaller, allowing room for your heart. Now you know. Diamond FM says, don't limit your challenges. Challenge your limits because you can still do better. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Bukhtar Ajelogbo. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. To have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Bumi babale anipa ojo bale ata shara Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba cement àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square
micrometer. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pompi Concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Gidi Road Ìlọrin. Telephone 08052888552. Tí Pompi Concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀ka sàn ìròyìn àgbáyé la mọ́tọ̀yìn wa ẹ̀gbọ́n kòkò náà ròyìn náà. Tinubu kọ̀wé ẹ̀sùn sájọ NBC láti díyàjẹ́ iléeṣẹ́ mọ́ọ̀máwòrán China lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n náà sọ lẹ́yìn ètò ìdìbò. Àjọ ọlọ́pàá náwó gan àwọn olùfẹ̀hónúhàn 19 l'Àbújá. Nílẹ̀ òkèèrè Trump ní ààrẹ ilẹ̀ US tẹ́lẹ̀ rí àkọ́kọ́ tí wọ́n yóò fẹ̀sùn kàn pẹ̀lú pípe ìwádìí ní inúnibíni. Lẹ́kàtà múlùdùn àdẹ́rìn-pòṣónú ní ìjọba Lande ni wọ́n ti ṣàwárí rẹ̀ báyìí lẹ́yìn eléyìí tí wọ́n ti ṣáájú kéde pó dàwátì gẹ́gẹ́ bí U Edochie náà ti ṣe fọ̀rọ̀ ikú ọmọ rẹ̀ tó ọlọ́pàá létí. Lẹ́ka tèrè ìdárayá wọ́n gbé ikọ̀ Super Eagles sílẹ̀ wá sórí ìwọ̀n tó gara jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n sì wà nípò 13 nílẹ̀ àgbáyé. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn àgbáyé láti iléeṣẹ́ Diamond FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì lóníròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wọ̀ wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook @diamond887fm àbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn àgbáyé ní lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ọ́fíìsì tó ń rí sọ́rọ̀ gbèsè jíjẹ ló ti ṣàfihàn pé gbèsè tílẹ̀ Nàìjíríà jẹ ló ti ga sókè sí tírílíọ̀nù 16.75 náírà 46.25 trillion naira lópin ọdún 2022. Àgbéjáde yìí làwọn tó wà lẹ́ka iléeṣẹ́ aládàáni àtàwọn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ajé tí wọ́n fi ń ṣàsọtẹ́lẹ̀ pé àsìkò tẹ́lẹ̀ ló sì wà níwájú àwọn ọmọ Nàìjíríà àtàwọn iléeṣẹ́. Àgbéjáde látọ̀fíìsì tó ń rí sọ́rọ̀ gbèsè jíjẹ ó ṣàlàyé pé àkójọpọ̀ gbèsè tílẹ̀ wa tí wọ́n jẹ náà ló jẹ́ gbèsè tí a jẹ lábẹ́lé àti lókè òkun eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ àtàwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 36 eléyìí tí wọ́n ya fún gbígbọ́ bùkátà ètò ìṣúná wọn àti láti fi ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó fi mọ́ yíyanjú àwọn nǹkan eléyìí tó ti fẹ́ gun wọn nípa eléyìí tí wọ́n ní gbogbo wọ̀nyí ló pa kún ọ̀rọ̀ gbèsè tílẹ̀ wa jẹ náà. Ààrẹ táràlú dìbò yàn Ahmed Bọ́lá Tinubu ló ti kọ̀wé ẹ̀sùn sájọ torí sọ̀rọ̀ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ wa NBC láti fìyà ńlá jẹ iléeṣẹ́ mọ́ọ̀máwòrán China TV fún títàpá sí òfin ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà lásìkò tí wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún igbákejì olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Dati Baba Ahmed nínú ìwé ẹ̀sùn náà eléyìí tí adarí ìròyìn fún ikọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú APC Báyọ̀ Ọ̀nànúgà buwọ́lù lánàá. Níbẹ̀ ni Tinubu ti ké sí àjọ NBC láti díyàjẹ iléeṣẹ́ China TV fún títàpá sófin ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nínú ètò òṣèlú lónìí eléyìí tí wọ́n ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá. Tinubu nínú ẹ̀sùn náà ló wòye pé ó yẹ kí atọ́kùn ètò náà kó
kó pe dátì ṣàkíyèsí lórí àwọn ọ̀rọ̀ bọ̀ǹgbà eléyìí tó ló ń jẹ jáde lẹ́nu rẹ̀ eléyìí tó ní ìwé ẹ̀rí tájọ INEC fún Tinubu ni kò nítumọ̀ àti pé tí ààrẹ Buhari bá fi fa ìfàkóso ìjọba ààrẹ táràlú dìbò yàn tó bá fi fà lé lọ́wọ́ lọ́jọ́ 29 lóṣù karùn-ún ọdún yìí a jẹ́ wípé òpin ti dé bá ìṣèjọba àwarawa nìyẹn nílẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbákejì alága àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ wa ọ̀mọ̀wé Saliu Lukman ló ti sọ pé láì fi àkókò ṣòfò àjọ INEC ni kí wọ́n tètè ṣàtúngbéyẹ̀wò àwọn ìlànà tí wọ́n lò fún ètò ìdìbò ọdún 2023 yìí. Lukman tó pe ìpè yìí nínú ìtàkùrọ̀sọ tó ṣe pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn kan lónìí nílùú Àbújá. Ó da ìbéèrè bolẹ̀ lórí ìhùwàsí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ olómìnira tó ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC pàápàá jùlọ àwọn tí ó ń sùn nípínlẹ̀ Èkó. Agbẹnusọ ikọ̀ IPOB ọ̀hún Imam Powerful tó sì sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àpilẹ̀kọ kan lónìí sọ pé ẹgbẹ́ náà ló kàn ń gbìyànjú láti dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó wà nípínlẹ̀ Èkó. Àpilẹ̀kọ sọ ó ṣàfikún rẹ̀ pé ńṣe làwọn ẹ̀yà Ìgbò tó wà nípínlẹ̀ Èkó ti ń fojú winá ọ̀pọ̀ àwọn àkọlù látọ̀dọ̀ àwọn jàǹdùkú kan lẹ́yìn tí olùwápò ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi tó jáwé olúborí ìbò ààrẹ tán nípínlẹ̀ Èkó. Àjọ ọlọ́pàá olúlu ilẹ̀ wa ni wọ́n ti jẹ́rìí sí ìnáwó gan àwọn ọmọ ìjọ Ṣíà 19 kan àwọn ọmọ ìjọ IMN ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n tún ṣe máa ń pè wọ́n ni wọ́n sì wọ́de tako ìdájọ́ rẹ́rẹ́ ló ń dé sétí ìgbọ̀nyìn láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ìròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè lẹ́ka amúlòdùn àti lẹ́ka eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Ó ṣàfihàn pé Donald Trump ni ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ rí àkọ́kọ́ tí wọn yóò kànlẹ̀ fẹ̀sùn kàn àwọn ẹ̀sùn náà ní ó wáyé lójú táyé gẹ́gẹ́ bí ìrètí ṣe wà pẹ̀lú pé ẹni tí ó gbọ́ ẹjọ́ náà ni wọn yóò sì sọ lójú olúwa rẹ̀ ìyẹn láìpẹ́ jọjọ. Àpilẹ̀kọ kan lásàlẹ̀ àná látọ́fíìsì adájọ́ àgbà Fẹ́kùn Manhattan ló jẹ́rìí sí pé wọ́n ti fọ̀rọ̀ náà tó agbẹjọ́rò Trump létí. Ọ́fíìsì ọ̀hún fẹ́ kí Trump àti àwọn 180 míì kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn sílẹ̀ fún ọ́fíìsì DAS ọ̀hún ní Manhattan fún ètò wíwọ́ni relé ẹjọ́. Ìròyìn lẹ́ka tàmúlùdùn òṣèré orí fídíò oníṣẹ́jú péréte ní skit èyí tó dàwátì Ganiyu Kẹ́hìndé Mọ̀rúfù ẹni tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí ìjọba Láńdè ni wọ́n ti ṣàwárí rẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ 4. Àwòrán ti pé ọmọkùnrin ọ̀hún ní àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ kéde pó dàwátì nínú fọ́nrán fídíò kan eléyìí tí wọ́n fi sójú òpó Instagram rẹ̀ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun níbi tí ìyàwó rẹ̀ ti sọ pé òṣèré adẹ́rìn-pòṣónú náà ló kúrò nílé lásàlẹ̀ ọjọ́ Àìkú èyí tó kọjá yìí lọ síbi tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ láì mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ àti pé látìgbà náà ni kò ti padà wálé àmọ́ tí wọ́n padà rí ìjọba Láńdè lánàá ṣùgbọ́n tí ìròyìn tó dòyìká dídàwátì rẹ̀ ọ̀hún kò tí ì yéni títí dé àsìkò tá a fi ń kó ìròyìn yìí jọ. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn mìíràn gbajúgbajà òṣèré Nollywood ni ìyẹn Yus Edochie ló ti kéde ikú ọmọkùnrin rẹ̀ Kambilchukwu Edochie lẹ́ni tó jáde láyé lánàá lẹ́yìn tí wọ́n súré gbé dìgbàdìgbà rí ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti àjọ ọlọ́pàá tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Alukoro àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà SP Benjamin Hundeyin ó jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà lónìí. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa ló jẹ́ ikọ̀ tó gara jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe tò wọ́n sí báyìí lẹ́yìn náà ni wọ́n ló kan àwọn orílẹ̀-èdè bíi Morocco, Ivory Coast, Ghana àti Senegal gẹ́gẹ́ bí ọjà ìfinisọ́fà ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa ọ̀hún ni wọ́n tún tò sí ipò 13 lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí iye òǹkà àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa eléyìí tí wọ́n ń gba fáwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nínú àwọn líìgì ilẹ̀ Europe léyìí tó sọ wọ́n di gbajúgbajà ikọ̀ tó ṣe ibíye lẹ́kọ̀ọ́ yìí àti lágbàáyé. Àgbà ọwọ́ iwájú fún ikọ̀ ti Napoli ní Victor Osimhen ló jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó gara jùlọ nínú ikọ̀ Super Eagles lásìkò yìí tí ìrètí sì wà pé yóò rí ọ̀pọ̀ owó ńlá tó bá fi pinnu láti kúrò nínú ikọ̀ Pantenope. Àwọn agbábọ́ọ̀lù míì bíi Alex Iwobi, Samuel Chukwueze
Adémọ́lá Lukman, Joy Aribo, Tere Murphy àti Maduka Okoye náà ni wọ́n pa kún gbígbé ikọ̀ Super Eagles ọ̀hún sórí ìwọ̀n ńlá bẹ́ẹ̀. Kó tó di pé a ó mẹ́nu dúró nínú ìròyìn tó jẹ́ tàgbáyé fún tòní, ẹ tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí nínú ìròyìn náà. Tinubu kọ̀wé ẹ̀sùn sájọ NBC láti díyàjẹ iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán China lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́yìn ètò ìdìbò. Àjọ ọlọ́pàá náwó gan àwọn olùfẹ̀hónúhàn 19 l'Àbújá. Nílẹ̀ òkèrè, Trump ní ààrẹ ilẹ̀ US tẹ́lẹ̀ rí àkọ́kọ́ tí wọn yóò fẹ̀sùn kàn pẹ̀lú pípè ìwádìí ní inúnibíni. Lẹ́ka ti ẹ̀ka amúlùúdùn, adẹ́rìnpòṣónú ní ìjọba Lande ni wọ́n ti ṣàwárí rẹ̀ báyìí lẹ́yìn tí wọ́n ṣáájú kéde pó dàwátì gẹ́gẹ́ bí U Edochie náà ṣe fọ̀rọ̀ ikú ọmọ rẹ̀ tó ọlọ́pàá létí. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, wọ́n gbé ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa sórí ìwọ̀n tó gara jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n sì wà nípò 13 lágbàáyé. Kí n tó máa lọ nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún tòní, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ẹ̀dọ̀fóró tọ̀tún tòsì rẹ ni kò rí bákan náà, ńṣe ni ẹ̀dọ̀fóró apá àlàáfíà rẹ ló pín sọ́nà méjì nígbà tí tapá ọ̀tún sì pín sọ́nà 3. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀dọ̀fóró apá àlàáfíà tún kéré díẹ̀ láti lè fàyè gba ọkàn rẹ. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé o. Má sì gbà fáwọn ìpèníjà rẹ láti so ọmọlẹ̀ sójú kan. Ìwọ ni kó o pè wọ́n níjà torí ó sì lè ṣe dáadáa sí i. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn lágbègbè yín, ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mukhtar Ajélọgbọ́n ni olóòtú ìròyìn náà. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì lóròyìn. Ẹ̀sìn fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yẹn eléyìí tó ta wọn yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ṣé ti gbọ́ pé